I would like to give you some data on science and education in Germany. I prepared some slides to introduce the German system. But any time, interrupt me if you require additional information. И задавайте вопросы прямо во время его рассказа. Прерывайте его, если вам что-то вас конкретно заинтересует, поднимайте руку и можно рассказать во время лекции. So we have around 2.2 million students in Germany right now. В Германии сейчас примерно 2,2 миллиона студентов. In academic year 2011 it increased very much because the high school time, the duration at high school has been reduced by 1 year, and we had the 9-year students and the 8-year students here. So now we have 8-year high school, and then they go to university and become one of these 2.2 million. Большой скачок на 100 тысяч произошел, потому что у них в этом году школьники стали обучаться на год меньше, и оказалось 2 выпуска. So I would like to briefly focus on the German university system, but especially on technical universities, because I'm a professor at the Technical University of Munich. О немецкой университетской системе, но в основном будет фокусироваться на системе технических университетов, потому что он из технического университета. I also like to introduce the Munich area, because the Munich area is a very famous science and research area. И он расскажет о регионе Мюнхена, потому что Мюнхенский регион известен концентрацией наук в Германии, исследований. Where in the center is the Technische Universität München, TUM, and I will also сокращенная аббревиатура для его университета. I'll also talk about the startup activities from our university. Он расскажет вам о активности, связанной со стартапами. So all around Germany, little bit focused in Berlin and Munich. We have 418 universities. 418 университетов в Германии. It's divided into 105 scientific universities, including technical universities. 105 исследовательских университетов, вот как наш, включая технические. 6 pedagogic universities. Понимаете все, да? 16 theological universities, 51 art colleges, 200 universities of applied science. They are called in English universities of applied science. They are polytechnical universities. Да, ну вот 211 политехнических университетов. And 29 administrative schools. Университеты, связанные с системой, административной системой Германии. Администратор. From the technical university, we have 17 technical universities. Here are the cities: Berlin, список технических университетов. Brandenburg, Braunschweig, Chemnitz, Clausthal, Darmstadt, Dortmund, Dresden. You can read it. Hamburg, Hannover, my university in Munich, Stuttgart. Название городов вы сами можете прочесть. These are 17, and still a group of these 17 universities are very special universities that are called Technical Universities 9, TU9. These are called the network of the leading institutes of technology in Germany. Our university belongs to that: Dresden, Berlin, Braunschweig, Hannover, Aachen, Darmstadt, Karlsruhe und Stuttgart. В общем, это группа лидирующих университетов, здесь обозначены технически. This is the TU9 group, and группа из 9 университетов лидирующих. This is Технический, technical universities, leading technology development, leading technology in Germany. Лидирующая девятка. So maybe you are also interested in how to study. We have the bachelor-master system. У них система бакалавров-магистров. You are familiar with the bachelor-master system? Yeah, same. It's the same. Он спрашивает, вам знакома система бакалавров-магистров? Да. So here it is 6 to 8 semesters bachelor. Бакалаврская программа занимает от 6 до 8 семестров. We are not, we don't have too much experience, but in principle you can start working in industry with using bachelor. But most of the students have the consecutive master program,
Что если бы можно, в принципе, пойти в индустрию сразу же после бакалаврской системы, но большинство студентов сразу же идут непосредственно после бакалаврской еще на 2-4-семестровую программу мастерскую. But, of course, it's also possible to do the master's studies later on. Но также можно не непрерывно, не сразу же за бакалаврской, а после перерыва поступить на мастерскую программу. And then go to employment in industry. Идти на работу, связанную в индустрии, другие типы работы, быть служащим где-то. The last period is the PhD period or a doctor's degree, which actually in electrical engineering only about 10% of the students. Что PhD-программа это наша аспирантура, и примерно туда идет в его области 10% примерно студентов. So, the very best students after master program here or here can apply for a PhD scholarship. И они могут на стипендию претендовать в PhD аспирантскую. But meantime, it's also possible just for the bachelor students to pass an aptitude test and go through the doctor's degree. Что даже после бакалавриата, в принципе, если вы сдадите тест, который, называется, что как тест, который есть тесты, которые позволяют сразу же пойти в аспирантуру, минуя магистерскую программу. So that is the German system at the time last year, 2011. Так устроена система. It changes from year to year. Каждый год она немножко меняется. It is subject to many changes. Right. Что множество на самом деле происходит изменений. So for our topic, electrical engineering, but it's the same in other topics. Can I talk about a second? Когда он говорит electrical engineering, большинство вас, особенно наши радиофизики, все наши преподаватели считаете, что вы близки к electrical engineering. Потому что физика там это не такая чистая физика, а electrical engineering это про большую часть из физики. This is electrical engineering and information science. The Bachelor of Science includes fundamental modules and special modules and also professional skills. Чтобы получить степень бакалавра, вы, конечно, должны фундаментальные курсы пройти, вот они здесь все перечислены, я думаю, достаточно понятно, и специальные курсы, какие-то по выбору. All the students have to learn these topics. Вы должны написать диссертацию, курсовой бакалаврский диплом. And some of the modules are optional and can be done abroad or have to be done abroad. Students have to go abroad. Must go. Must go. Вот, это вот очень большая разница, что для того, чтобы получить, вот в этой, во всяком случае, топ этих университетов, получить степень, студенты обязаны один семестр проучиться за границей. One semester? At least one semester. По меньшей мере, один семестр вы обязаны проучиться за границей. Иначе вы не получите диплом. And then master graduate studies. Follow. And as you can see, this is more optional. So it's a more free period of studies. You have some mandatory modules, but most of the modules are optional. Там есть обязательные модули, но намного больше optional. You have to provide a master's thesis, and you also have to provide research experience. You have to gain research experience on a real research project at institute or industry. И вы обязательно, чтобы получить степень мастера, вы должны быть вовлечены в какой-то реальный проект. Не игрушечный, а где-то либо в индустрии, либо в каком-то институте, который является частью университета. Вы должны сделать реальный проект. And the research project or team project can be done also abroad, or should be done abroad, at a research institute or at an industrial laboratory. Should be done or can be done? It should be done. Part of it should be done abroad. Вот когда вы делаете исследовательский проект, то часть проекта она должна быть сделана за границей.
когда людей специально не... Я... So you remember Germany and all its technical universities. This is South Germany, and in South Germany there's Bavaria. So we have Oktoberfest, maybe you know. Oktoberfest? You know. Okay. So right now I come from Oktoberfest, but I had some recreation days already. And this is in Munich, the capital city of Bavaria. Oktoberfest. Один квартал полностью перегорожен, как Герт рассказывал, и если ты туда зашел, то уже, наверное, выйти из упавших тел, наверное, нельзя. So Oktoberfest is only once a year in October, but we have something else all year. We have 4 universities, 12 Max Planck institutes. We have the European Southern Observatory in Chile, but the control room is in Munich. We have Fraunhofer institutes, and we have a lot of high-tech industry. Он сказал, что, естественно, Oktoberfest это короткий период развлечений. На самом деле они много работают. Как примерно он сказал, что в Мюнхене, в этой Мюнхен-эре, что у них с населением 1,4 миллиона, что там 4 университета, институты, входящие в систему Макс Планк, знаменитые институты, там 12 штук, есть Европейская обсерватория, сами телескопы находятся, где он сказал, в Чили, но центр управления у них, потом франкфуртское сообщество, и множество хай-тек компаний. Напичкано очень это место, центр науки и исследований в Германии. High-tech industries. This is Munich city center and population 1.4 million of Munich area. So we can cooperate with many high-tech firms in Munich. We have the possibility. We have a very good possibility to have research cooperation with many firms. Что студенты, когда делают или преподаватели делают исследования, это очень легко и естественно происходит кооперация с этими компаниями. So I'm most familiar with the Technical University Munich, of course. So I would like to give a brief introduction into Technical University Munich. Что он расскажет сейчас о техническом университете. And this university, actually, if you look at the website, entrepreneurial university, which means that the professors and the president of the university like very much to initiate startup firms. Что одна из центральных идей в этом университете – это предпринимательство, что президент и руководство университета, они очень поддерживают создание компаний стартапов на базе университета. So some data. We have first year students, so in the first semester for many years it's around 4,000, 5,000 students. We have 2 curves. One is the forecast of the administration, and the yellow curve, what really happened. Это по годам количество студентов-первокурсников. Вот видите, 1-й год, 5-й год. Но это предсказание их администрации, что должно быть. И вот видите, в 2011 году такой скачок на почти вдвое они увеличили количество студентов за счет двойного выпуска. And this peak happened due to the change of the high school duration time, the high school time in the year 2011. And actually we had nearly 12,000 beginners at our university, only at our university. Только в их университете еще раз 12 тысяч человек ежегодно в этом году поступили на первый курс. And since then it diminishes, of course, it decreases from year to year. But we don't have every year this situation, but it was a situation where we had, since then we have hard work. So many students in the laboratories and so on. Can I ask you, can I interrupt? What about tuition? Do they pay tuition? Or yes, they pay tuition. Yes, the tuition is for each semester. It is 550 euro
я спросил, обучение платное или бесплатное. Оно частично платное, но в семестр студенту обходится всего лишь 550 евро. То есть это символическое довольно. And what does include books separate? No, nothing, but just the tuition fee. Только 550 евро, это только за факт пребывания в студенческой книге. Книги вы покупаете сами, общежитие сами. Но это очень дешево. Это как, сами понимаете, семестр, месяц. Some data, maybe I pick up the most interesting. Meanwhile, last year we had 31,000 students. Это о всего университете, значит, там 13 факультетов, 287 зданий, 156 предлагаемых выпускных курсов, то есть, то, что выпускные, да, у них 31 тысяча студентов примерно сейчас, сами можете посмотреть, 32% женщин, 16 международных студентов, очень много, как бы шестой получается, это иностранец. We have Можете читать, да, ребята, все? 32 female students and 475 professors, including university hospital. Значит, 475 профессоров. You mean when you say professor, it's full professors or just teachers, everybody? No, these are full professors and assistant professors. Всего 475 с нашей точки зрения, с нашим названием преподавателей, включая тех, кто приехал. Including hospital, just medical hospital. A medical hospital. Да. Да. Ну, что-то будете? Значит, у них вот 48 лауреатов Гумбольдтовской стипендии, у них 13 нобелевских лауреатов. So your university has 13 Nobel Prize awards. 13, yeah, including Mesто and Мешбауэр, окей. Ну, знаменитый Фекс Месбауэр, любой физик, наверное, слышал. Месбауэр работает в этом университете. Also Werner Heisenberg is a Munich Nobel laureate. Да, это цифры совершенно выдающиеся. Я не знаю ни одного, наверное, американского университета, Сережа, да, что было 13 нобелевских. Где там такое? В Калтехе. В Калтехе. Ну да, Калтех особое место, да. Some of the firms where we cooperate in Munich, maybe not so interesting for you now, but this is in a closed circle. Это компании, с которыми их университет коллаборирует, то есть есть совместная работа. So, worldwide corporations also include Asia, Africa, all countries and continents. С такими континентами, на таких континентах коллабораторов. I will give you some historical data, Да, ключевые точки, ключевые milestones. Моменты. We are nearly the same age, the university in Perm and примерно возраст, Munich. что нашего университета, So что их университета, близок на самом деле. It started as polytechnical school, and in 1877 it became a technical university. Через 10 лет он стал техническим. And this guy is my great grandfather. He founded the Institute for Measurement Science and Technology, and now today I'm the head of Measurement Science and Technology. Вот это его прадед Александр. Yeah. И он начал работать в этом университете, я прослушал в качестве кого, значит, в измерительной области технологии измерений. And he was the first professor at TU Munich, and he was for measurement science. So the TU Munich started with measurement science. И он был вообще первым профессором в этом университете, и наука, измерительная наука, она, наверное, много что включает. Это университет, было самые важные исследования были в этой области измерений. So you have some other data. Вот другие вы видите, да, First, что когда они в 1905 году они разрешили девушкам поступать в университет. Ну, читаете или нет? Немножко можете читать, уже полезно, да? Значит, потом у них первая была докторская степень женщинам, вот ее имя в химии Амали была степень присуждена. Потом они присоединили себе школу сельхоз и брюинг это
Да, наверное, привык. Да, наверное, привык, да. Потому что про это говорят. Потом они построили в 1957 году первый нейтронный реактор, вообще в Германии, который построен. Потом у них был медицинский департамент открыт, и своя больница. И была дорога на президентской конституции. These are only important data only for TUM. So you shouldn't. There's no need. You remember all these data except one, maybe this one. It's also he's also a great grandfather of mine. It's at the Institute for Measurement Science and Technology. TUM became famous due and is astonished. You will be surprised due to Perm. You know Perm? So, это его тоже прадед. И он стал известен, потому что они разработали технологию, аббревиатура, которая PERM. Там написано, видите, написано Program Controlled Electronic Computer Munich. So the name is Programmable Electronic Rechner Munich. Programmable Electronic Computer Munich. That is PERM, and that is very famous for TU. So we have a long time connection. This is PERM. Вот это устройство. This is PERM. Это PERM. So they needed a large volume for PERM at that time. Да, что большая кастрюля. Well, the other things are not that interesting. Here our department started 1987. Our department of electrical engineering started. Инженеринг отдельным стал факультетом совсем не так давно, в 1987 году. Okay, so we have some. We founded institute in Asia, in Singapore. 10 years ago. We have a close collaboration. Да, и разные подразделения внутри Германии открыты. And what this building is? This is the first neutron source worldwide. This one here, first neutron research reactor in Germany. Первый нейтрон. А в России самый большой нейтронный реактор в Дубне. Будете в Дубне заходить. I show you this guy built it. Да, вот этот вот человек. He was a famous engineer, inventor. Он построил. Это инженер на самом деле. Heinz Meyer-Leibniz. Это фотографии из самых знаменитых исследователей и предпринимателей из их факультетов. Yeah, and these are the some of the Nobel laureates. Это некоторые фотографии некоторых нобелевских лауреатов, да? Но вот Несбауэра фотография. Well, you're interested about our department. I switch to Department of Electrical Engineering and Information Technology. I think. And briefly, would like to introduce the research focus you have on here. Основных областях исследований. Here we have 2,500 students and 40 professors already in our institute. Сейчас уже 2500 студентов, 36 профессоров, ну и еще 36 профессоров, еще 300 ассистентов этих профессоров. This is downtown. This is the main lecture hall. This is Institute for Measurement Science and Technology. Прямо рядом с downtown. And this is. The students can choose between these topics. The electrical engineering students, power engineering, information communication technology, electronics, industrial information and automation technology, mechatronics. Да, ну я думаю, все же это понятно, что это такое, не смысл теми же самыми словами по-русски сказать это. And Electronics это наша радиофизика. we have of parties, the students of course. Это студенческие вечеринки. And the students like to come.
not just because of the parties, but also because it's a top-ranked university in Germany since years for electrical engineering. Да, for our subject. Да, студенты приходят не просто в наши вечеринки замечательные, а потому что это лучший университет в радиофизике, так скажем, electrical engineering. И, ну, я не знаю, как здесь, но вот в этих парке, там, вот, например, в Бостоне, когда я хожу, пиво стоит $1. Ну, то есть, конечно, в другом месте оно стоит 6, поэтому студенты идут за... So briefly, А пицца часто бесплатна, так что народ приходит. so who is interested in the more physical side, on the physical side here, on the physics? Should I focus on some of these research topics in electrical engineering? Just name them. Да, Yeah. это области, вот, которые, что они делают на их факультете. These are 23 institutes. У них при факультете 23 института. I'll briefly mention the headlines. Да, он название их. Energy conversion technology, Значит, energy conversion, high voltage technology and power transmission, значит, высокое напряжение и передача энергии на расстояние. Это именно. electrical drive systems and power electronics, Ну, я не знаю, как это перевести, electrical drive system, ну, не знаю. Ну, в общем, да, если что, просто включите. Ну, пожалуйста. Ага. Силовая электроника. then we have energy economy and application technology, Да, как then we have энергию и применение. communications and engineering, Понятно. wireless communication, channel coding, Да, ad hoc networks, да, а это тоже, ну, это связь. then space communication and navigation, Да, видно, да? Навигация, все понимают. И, then data processing, да. then real-time computer systems, То есть это other как бы institute, по-нашему это компьютер сайенс, это как бы компьютерный факультет. communication networks, media technology, Медиа, да, все понимают медиа, что такое, да, технология. human-machine interaction, Ну, как люди взаимодействуют с машинами, например, управлять, например, компьютером, наверное, не прикасаясь к клавиатуре, что такое. computer-controlled cars, including computer-controlled cars, Машины могут контролироваться, управляться компьютерами. more physics institute, there's a physics of electrotechnology, physical focus, Электротехнология. technical electronics, Техническая электроника, что там. and then quite new institute is the Heinz Nixdorf Institute for Medical Electronics, Новый, только что созданный институт медицинской электроники. grow cells on silicium chips, lab on chip systems, then semiconductor technology, Полупроводниковых технологий, институты. so also gender studies in engineering. What do you mean gender stuff? Only up to now, only 12% of the students are female students. Ага. Ну так то есть, значит, So, они пытаются увеличить we have to do количество something. девушек и что-то там, какие-то исследования связаны, наверное, с привлечением. Circuit theory and signal processing. I can go pretty Ага. little faster. Integrated systems, electronic design, automation, other institute. High frequency engineering, that would be your partner for high frequency electronics. Nano electronics, that would be your partner, maybe. Professor Lully, an Italian professor. Then How big is typical institute? How many staff? between 15 and 25 PhD students, many master students, many bachelor students, and on the average, 2 professors. Two professors. То есть институт это такая неформальная организация, как может из названия следовать, что это небольшие совершенно подразделения, а всего лишь обычно 2 профессора
и довольно большой штат. То есть там 15-20 человек, и по 15-20 студентов, дипломников, студентов с мастерской программы. То есть вообще рабочие руки, аспиранты, да? Рабочие руки, как и полагается, это вот вы. Я много раз слышал аргументы такие от людей, например, из высшей экономической школы. Зачем нам столько физиков? В стране столько не нужно. В Америке то же самое количество студентов физиков, не знаю, как в Германии, мы видим в Германии также, тоже громадное. И из них только 10% потом будут работать прямо по специальности. Объяснение очень простое. Это квалифицированная и бесплатная рабочая сила, умная, которая в течение своих 5-6 лет обучения, эти институты на самом деле и являются их стержнем, их наполнением. Вот. Так что необходимость Nanoelectronics, automatic control engineering, and measurement systems and sensor technology. Unfortunately, that's the German slide, but this is the institute about which I would talk a little bit more because it's my institute. Сейчас он в своем институте. And here's the English slide. Вот это он, директор. Measurement systems and sensor technology. So I'm responsible for these topics. Сенсорные технологии. Он разрабатывает и ответственный за эти направления. Вот можно прочесть, да? Технологии измерения с помощью лазеров, голография, не знаю, что такое. And of course, you are welcome to discuss cooperation projects. Да, и вот здесь много физиков, может, не только физиков. Он говорит, что он очень будет рад, что если кто-то из вас потом захочет с ним поговорить о каких-то проектах совместных, кооперацию или учебную, или научную в этих областях, которых он специалист. Just not to make it too long, but just introduce, we are working with different industries, aerospace industry, medical engineering. С этими индустрийными областями, включая aerospace. These are the main topics: long-range laser metrology, infrared spectroscopy. То, что они разработают, то, чем они занимаются в основном. Fiber optic sensors. Ну, понимаете, да, все могут. Thin film interferometry. Это тонкие пленки, система интерферометров на основе. Вот он первый скажет, что измерение, дистанционная, удаленная лазерная метрология, то есть издалека они могут с помощью лазера определять свойства чего-то того, что они исследуют на больших расстояниях. Not to go into detail now, but this is laser interferometry. These are lasers and they interfere with each other. If you do it well, you can measure up to 10 meters in the micrometer range of surfaces. Состояние 10 метров, well, at least you can resolve them with a high resolution. Разрешение до 15. Не, он говорил сегодня, что микроны, 15 микрон, а расстояние в 10 метров можно измерить вот такое разрешение получить. For example, with this long-range measurement, you can measure in the inside of fusion reactors. Вот это. This is a Russian device. It is a tokamak. It's called tokamak. Это реактор fusion, даже по-русски это слово забыл. Синтез. И они с большого расстояния могут измерять внутри, наверное, содержимое. It has been invented in Russia for fusion energy production. It means tokamak means a toroidal coil and toroidal vessel and magnetic field or something. То есть там колоссальное давление, колоссальные температуры на короткое время. Ну и, наверное, они потом проверяют, наверное, как изнутри разрушилось, не разрушилось. Действительно, поверхности зеркальные, которые должны быть зеркальными, чтобы они хорошо отражали, чтобы он не горел. Это токамак изнутри. Here, if you switch it on, the temperature in the center here is about 100 million degrees centigrade. Я сказал, что там тепло, там примерно 1 миллион градусов внутри. Да. So you need very special measurement technology. And that is our laser system, for example. Нужно чтобы в этот момент контролировать то, что внутри, нужно иметь очень специализированную технологию. Это вот их технология
лазерным пучком внутрь дистанционно. Sometimes, like in Canada, Toronto, sometimes the surface is not done very well, so these plates fall down on the street. That is not very desirable. With using long-range laser technology, we try to measure them before. Vibrational analysis. Но плитка, обшивка на домах иногда падает, а как вы крепеж сможете определить, вот издалека эта лазерная технология позволяет им залезть внутрь и увидеть достаточно еще и хорошо эта обшивка еще крепится на стенке. Also what we do measure is infrared spectroscopy. Oil monitoring is an issue in offshore wind parks. Да, что это как раз длинноволновые спектроскопия, и она применяется на, не знаю, установке там, нефтяные, на нефтяных скважинах, что они измеряют качество. You have this measurement inside the rotors, and in order to determine whether the oil is bad or good, you cannot take a boat and go there. Вы туда не можете подъехать, например, к этим, это генераторы, это ветровые ветряки. И вместо того, чтобы забираться внутрь, вы можете проверять качество лопастей этих генераторов с помощью удаленных. Но там нужны большие длинные волны, естественно, потому что нужны мельчайшие детали. Then we send light through optical fibers, like this one. There's a fiber and there's a sensing element. We send the light through these fibers and detect the light which is reflected. This is used for measuring stress, temperature, momentum, and also the properties of fluids for specific applications, like in medical engineering or for drive systems. Ну вот этот fiber optics они тоже применяют, и они могут измерять напряжение в материалах, измерять. Yeah, and we try to build these sensor chips for testing fluids and for testing mechanical stresses. Для качества сенсора для жидкости, для оптомеханические сенсоры делают. Я думаю, что чипы они не делают. Do you make chips by yourselves or you buy chips? No, we buy, so we cannot make this ourselves. Да, чипы они, естественно, приобретают. Yeah. We try to measure hot spots in the inside of this fusion reactor, and this is also an optical measurement technique. And I don't know how much time we still have. Вы спрашиваете, ну вот по самой-то системе образовательной, не знаю, во сколько лет школу заканчивают, это же интересно, да? Как? Вот самая интересная штука, да, вот здесь вы закончили 10 классов, и все равны. Там же, я не знаю, как сейчас в Германии, но в Швейцарии, у меня был студент в Швейцарии несколько лет назад, вы для того, чтобы попасть в университет, вы должны были поступить в лицей. И на возрасте где-то 14 лет происходило разделение детей на тех, кто будет как через 5 лет поступать в университет, и тех, кто это никогда не сможет сделать. И система очень жесткая. Вот это в Германии есть или нет? Или по-прежнему все в равных условиях, все могут закончить школу, или отбор в старшие классы? Есть отбор или нет? Вот этому спросят, да? Это интересно, да? One last topic, maybe one focus on TUM Energy has been founded. What is TUM Energy deals with Technical University, Munich. Energy deals with electromobility. So TUM has a branch in Singapore. Singapore is very well suited for testing electromobility. So there's a program, electromobility for mega cities. Our contribution is electrochemistry and energy conversion, energy storage and storage technology. Сохранять, как энергию хранить, технология, электромобили, у них есть сотрудничество с компаниями, я забыл уже, где он сказал, производящие электромобили, в Сингапуре. Around 50 institutes are involved in Singapore. Large amount of money.
And примерно 50 их институтов, вот этих небольших, они в эту работу вовлечены, и это приносит много денег университету. this is an institute in Asia, and this is a very prosperous activity. Это их университет, подразделение их университета в Азии, и это показывает их активность, что чем они занимались. I think the time's finished, so at this point I would like to stop and welcome that you pose questions. I expect your questions, and I thank you very much for attention. Yeah. Что вы хотите поспрашивать, такое более общее? Например, в чем разница между студентами физическим факультетом и вот этим факультетом техническим, если интересно? Я ведь буду только ваши слова конвертировать. Вы про школьников, да? Вот то, что я спросил. To be accepted to a university, you have to graduate from a high school, and how many kids go to high school? I know that in some countries, Switzerland, there is at the age of 14 there is this separation. Some kids go to lyceum, and some kids don't. So it means they never can be accepted to university. What was the system? So just I don't. If I remember right, there are 60% at least which go to high school. 60%. Or already pass the high school exam. So they are admitted to university. So after high school, 60% is admitted, or 60% go to high school? No, I think admitted to high school. So 60%. And the rest, what they do? Yeah, there are other possibilities. I mentioned in the beginning. Да, значит, в среднюю школу, в старшие классы средней школы, идет 60% детей, а 40% туда не идут. И, наверное, они идут в технические разные школы. This 40% go to technical schools to be technician. Technicians, there's a so-called dual system. In Germany, they go to polytechnical universities or just start working. Is there a placement test to go to high school? You have to pass some test to be accepted, or? Yeah. At my time, it was a hard test, I think. Now, it is some kind of recommendation from your teacher, whether you go or not go, and the grades play a role. No specific tests, I think. No. Ну, чтобы попасть в 9-10 класс, должны быть у вас хорошие рекомендации от учителей и высокие оценки экзаменов, как таковых нет. Но очень не попали, так не попали. Но... Причем это очень в раннем возрасте делается. Если нужно собраться с мыслями, ребенку очень рано. Потом какая-то жесткость есть, во всяком случае. В Швейцарии слышал, 14 лет ты стоишь на распутье, и ты понимаешь, что ты можешь рекомендовать в будущем. 14 лет нужно сделать выбор. Okay. How physics is popular in Germany? Let's say how many department of physics? Is it much smaller than your department? It's much smaller. At TUM, the largest department is mechanical engineering. That's the largest department, and then the Department of Electrical Engineering and Information Technology. They have about 3,000 students each. For the physics, 500. Значит, самые большие факультеты и наиболее популярные это факультеты mechanical engineering. Ну, это просто как бы инженерный факультет, в общем, не знаю, mechanical engineering. Да? А потом идут electrical engineering, тоже примерно такой же объем количества студентов, примерно 2500. Но electrical engineering вы видели, что такое, это смесь computer science и инженерии. А на физику примерно весь факультет 500 человек примерно, то есть примерно в 5 раз меньше. Ну, я работаю со школой.
То есть они выходят в школу, проводят операционную работу или как? What do you do to increase the number of applicants to universities? We have a program together with high school. So many professors are kind of supervisors for high schools, and they go into high school and tell them there's something else. They know that there's physics from high school, because physics is taught at high schools, but not electrical engineering or mechanical engineering. So there's some incentive. Что университетские преподаватели, они идут в народ, идут в школу, и они там, многие профессора, у них есть свои школьники, с которыми они вместе делают какие-то проекты, руководят их обучением, и это дает ребятам... То есть они работают в школу? Работают в школу, дает им идею, детям, что это такое. И поэтому они профессиональная именно ориентация, они проводят университетские преподаватели. То есть они одновременно работают и в университете? Ну, я не думаю, они не ведут уроки. Они просто, я думаю, совместные проекты. Выходы в народ, и все прикрепляют. Уроки не берут. 100%. Они не допустят, у вас нет диплома учителя, никто вас детей не допустит. То есть в Америке так не разрешено. Только в частной школе. В частной школе у них нет запрещения. And in the States there are private universities and state universities. What about Germany? Nearly all are state universities. There are a couple of private universities also, but it's neglectable from the number of students. В Америке очень большое количество частных университетов, и самые знаменитые университеты это Ivy League. Они все частные. Я спросил, а в Германии как? И он сказал, что практически нет частных университетов. Все университеты практически государственные. And the budget of your university, you said that 30% of your budget it's state money. Of the entire university. What's the budget of the entire university? That's a rough idea. Last year, I think it's about around 700 or 800 million per year. Per year, it's a budget. Yeah. And 30% of this money. Yeah, 30%. From the state. No, more. Because we have other faculties where there's more funding from the state, so maybe it's more than 50%. At least. Да, ну вот не так, значит, в университете примерно, бюджет их университета примерно 700 миллионов евро в год, и примерно все же половина денег идет от штата, остальные они должны зарабатывать сами. Мы раньше говорили, в виде грантов, в виде коллабораций каких-то. Вот с этим меня удивило, что цифра такая невысокая для такого суперуниверситета, примерно $1 миллион, да? Вот, $1 миллиард в год. Потому что вот обычный американский университет, там университет, в котором я работаю, там бюджет 1,4 миллиарда долларов в год. То есть система каким-то образом там проедает больше денег, поэтому ничего хорошего нет. Но опять, там это такие колоссальные деньги, потому что medical school примерно треть денег забирает, если вы учитесь деньги medical school, то на университет остается столько же. Но, в общем, они очень недорого, налогоплательщику на самом деле такая колоссальная махина обходится. Сколько иногородников студентов? Он сказал 16% сейчас иностранцев. And students live on campus, dormitories. No, we have one university of the Federal Armed Services. It is one of the 4 universities in Munich. They provide housing for the students on a campus. It is south of Munich. But you mentioned a big problem. If you come to Munich, the biggest problem is to find a flat. So housing is not provided by university. And most of the students are from Munich area or just from all the Germany? No, from all the Germany and also from abroad. About 60% of the students are from abroad. 16? No, sorry, 30% are from abroad and 60 to 70 from Germany. 30 from abroad, because your table showed 16% from abroad. 30. Up to 30% are from abroad. Not from our faculty. This has been from our faculty, from our department. Okay.
So 30, and most of them from Asia. Ага, значит, перепутал. Там, быстро очень табличка была. 16%, то, что было, это 16% это иностранных преподавателей, а студентов иностранцев 30%. Большая часть из Азии. А сами студенты, они со всей Германии. Общежитий нет, потому что очень дорогие. Мюнхен очень маленький город. И каждый находит себе сам жилье, и там большая проблема вообще с квартирами. Как они там теснятся, я не знаю, но общежитий 1/11 университета, он знает небольшой, который общежитие предоставляет. This has been one reason why this institution has been founded, to attract more students from abroad. And you cannot attract them in America, but only in Asia, because in America they have the same problem. Nobody wants to study these subjects, which are very complicated. So we have to compete with American and Japanese universities in Asia. Да, вот они для того, чтобы увеличить количество студентов, вот этот институт, университет, подразделение своего университета, который они в Азии открыли, цель его такая, чтобы рекрутировать студентов оттуда, чтобы они были, и там учились, что приезжали в Германию, потому что американские студенты никогда не поедут в Германию, просто потому что там, насколько в Америке, там своих не хватает. Там студентам, кто поступает на технические факультеты, на старших курсах еще каждому платят, чтобы даже они учились, ну, чтобы хорошо учились. А то, что они открыли в Азии, это у них путь, это насос перекачать. Они борются с американским университетом. Да, этот открыт прямо в Азии. Сингапур. What country? Singapore. Сингапур. Но тем не менее, Германия принадлежит, соответственно, Мюнхену. Да, это их подразделение. Это университет Мюнхена, да. These students. Там только первые 2 года. Students at this university, they study the entire program. Yeah, it's just the same. It's a full program, just the same as in Munich. But these are students not only from Singapore, of course, they come from China, from India, study and then go to Germany. Да. Значит, эти ребята, во-первых, там в этом институте учатся не только из Сингапура, а со всей Азии, и они выучиваются, получают хорошее образование, а потом, ну, не все, многие из них уезжают в Германию. Обучение. В Германии это на самом деле сработает, да, как сработает? Кроме того, что вот люди могут, например, там, в их институтах подработать, а потом вот поработают 5 лет. А дальше что? Миша Зак здесь, можете его спросить. How it's about the unemployment among people with higher education in Germany? Is it just easy to find a job in industry or something? Yeah, the unemployment rate in Bavaria is lowest, but if you talk about our subject, electrical engineering, for example, there's a problem to find educated people. So unemployment rate, I would guess, is zero. Что в Баварии вообще одна из самых низких в Германии уровней безработицы, а среди людей с образованием в этой области безработица отрицательная. Они не могут найти достаточное количество людей, фирмы, чтобы заполнить позицию. Да. Можно еще вопрос? Конечно. Есть ли стипендии, если да, то какая сумма? Do students get stipends? Scholarships? Yes, this is possible. So we have exchange program, I showed you all over the world. And there's an institution, for example, one most famous is the Deutscher Akademischer Austauschdienst, the German Academic Exchange Service, EAAD. You can apply. And many of my foreign students, for example, coming from St. Petersburg, get this scholarship. And they come with a scholarship for 1 semester or 1 year. У них есть сотрудничество у его института с технологическим университетом в Санкт-Петербурге. Да? What's the name of this university? Technical University? Technical, yeah. Да, технический университет. Это, наверное, новый какой-то университет. И их студенты немецкие и наши ребята, они ездят в соответствующие школы. И есть агентство, которое вы можете... Да. Да, Василий Викторович, вы можете получить поддержку, стипендию на
например, на семестр или на год. Мы поцелуем стипендии, я уверен, что это имеется в виду полное, то есть они вам покроют и дорогу, и проживание, все. То есть это наверное, вполне возможно. И опять, в наших областях, математики, нужно по миру поездить, пока вы молодые. Если выиграете такое на семестр, нужно же поехать. Но для этого, я уверен, язык, нужно наверняка тесты языковые, да, то есть для студентов, безусловно. На немецком, наверное. Наверное, все-таки для студентов высшего уровня. This scholarship is for graduate students or for undergraduates? Both. Also, not for PhD students, but we have the bachelor. Most students come after they have bachelor for the master student. For PhD, also possible, other programs. I can send it to you. I have to look it up again for myself. Что, конечно, есть и такие поддержки, программы поддержки для студентов на бакалаврской программе, но это я уверен, что намного меньше, чем на мастерской, потому что ясно, что, понимаете, вот возьмут такого человека, и вы к нему пойдете, он хочет, чтобы его квалифицированно уже учали. И государство на это настроено, не возить просто так людей, а получить квалифицированно, то есть хотя бы со степени бакалавра. То есть там наверняка много. И я знаю, что я в Германии не так уж часто был, но как попадешь на университетский кампус, русской речи очень много, да, Сергей Викторович? С таким многообразием национальностей, как они решают национальный вопрос. На кампусе? Ну, все учу, кампус и так далее. Но хочешь, я просто смотрю по Америке, со всех стран нет национальных проблем. Народ нарадуется жизни. Это же проблемы, наверное, такие, если тех, у кого нет работы, кто тяжело очень живет. Просто у них очень много из арабских стран, на самом деле. Как это они? Из мусульманских стран. Did you hear about any tension between foreign students and native German, I mean, different culture, different something like? No, just not problem. No, not in my. Not in my field. Потом на кампусе университета, достойного университета, своя полиция. Ради бога. Пожалуйста, кинь трубку из окна, и через 5 минут пойдешь сигареты осколок. Нет. Я не слушаю. Люди за крадеж так попали, и так много они работают. Это 100 секунд, я не знаю, по Германии, в Америке. Студенты, которые на магистерской программе, они настолько заняты, они с утра до вечера, они с удовольствием делают. Им нет сил и времени на всякие глупости. Им потому что платят за их работу опять. Они работают в лаборатории, и профессор со своего гранта им платит. Он не будет держать бездельника, да? Потом, я не знаю, в Германии, в Америке на graduate программе, если ты слетел со средней оценки 4,0, 4, да, то ты перестаешь получать деньги. Вот. Все, живи, учись, плати за обучение, пожалуйста. Поэтому народ занят делом. Да, это хорошо. Виктор Карлович, давайте спросим, сколько пар в неделю и каково соотношение между лекциями и лабораторными занятиями? What is students' load? So how many lectures a week, how many class meetings a week, average student? So how much time a student spends on campus working, studying? So our students, for instance, from 8 a.m. to 3 p.m. they have classes. Yes, six days a week. How is it in the university? Just is not much different. It's pretty similar. Yeah. Very busy. Meanwhile, it is not that free as before. It's more or less like in school, at least bachelor studies. So they spend a lot of time at the university. Ну, как минимум, на бакалаврской программе, он говорит, очень похож на то, что у вас. Я сказал, что у нас с 8 до 3. Он говорит, то же самое, как в школе, на бакалаврской программе. Ну, как shut up and study. Еще многие наши студенты, они ориентированы на оптово-наклонные системы, их изучение и так далее. Вот я думаю, что им будет интересно узнать
исследования Александра в этой области. Many of our students are interested in optic fiber devices, etc. And so it will be interesting for us to ask you about your investigations in this field. And the first question was, why are they interested in optical fibers? Fiber optics. So what Fiber optics are you involved devices. And normally in electrical engineering, on this principle during our speaking, you tell about different detectors for measurements of stress, etc. Well, Can you tell for our students about your investigations in this field? Institute. What do you do in this? What research you do in this field? Does your department? yes, I can talk. I give another lecture about our research topics. Normally, this research topic, optical measurement or laser technology, is between physics and electrical engineering. But the physics students do not learn too much about the practical use of optical measurements, and for the electrical engineering are focused on electrical devices. So in order to get students, the students are interested because they come in, they visit my lecture, and then I tell him, I take them to the laboratory, to our lab, and then I show them about our experiments, and then they are interested and doing their master thesis on this topic. Вы можете собрать, если вас интересно, десяток ребят, чтобы с ним отдельно поговорить какой-то день, там полчасика посидеть. Вот на завтра на лекцию, да? So, okay. Of course, I can say something more in detail about tomorrow. Will be tomorrow. Yeah. Он говорит, что завтра расскажет. Да. У меня вопрос, у меня их два. Как осуществляется финансирование институтов, только через гранты или какие-то другие каналы есть? И второй вопрос, каковы взаимоотношения между институтом и администрацией университета, факультета? Как они влияют? Yeah, first about a cooperation between, let's say, your institute and the university, and the budget of the institute is you get money from the university, or it's separate, and your relationship between university administration, you and the university administration. It is both. You get money from the state of Bavaria, and you get money of the industry in Bavaria or some worldwide. And in my institute, or typically in institutes for electrical engineering, the budget is about 30% is state money and 70% is external money. And the external money comes from European research grants, from industry, from Deutsche Forschungsgesellschaft, so the German Science Foundation, from Max Planck Society. Everybody who is interested in measurement, many are interested in specific measurement applications, and we do what we can to fulfill their wishes, but sometimes it's too much. Что примерно 30% денег они получают из бюджета края, Баварского края. 70% они зарабатывают, но у них очень много договоров, перечислял европейские агентства, и то есть 70% они должны получить самостоятельно. And the relationship between you and universities, university administration, are you part of university? Just you get salary, this 30% from the university. Should you pay some money to university to rent your labs? It's not my salary. It's different. It's money for research work. And the relation to administration is okay. But of course, what you mentioned maybe is if we do industry projects in our laboratories,
we have to pay for them to administration. And meanwhile, it is 20. It depends on the research organization or industry. Meanwhile, it is 20 to 30% of the entire sum has to be paid to university administration for using the laboratories and so on. Ну, на самом деле, да, фактически 20-30% их бюджета уходит университету, когда они получают деньги на исследования. То для того, чтобы использовать университетские лаборатории, они в той или иной форме университету 20-30% дают. Но это все. For using, for staff and room. When you decided to open your institute, whose permission you had to get, to obtain? My institute, now it... Any institute which... No, it existed before I came to university. But okay, if somebody wants to establish a new institute... Yeah, then we sit together, all the professors of the electrical engineering, and talk about it and think, I have a good idea for a new institute. If it's really a good idea, then another institute will be closed and a new institute will be open. Another will be closed, yeah, so the number should remain the same. No, the money is the same. So there's a problem. If you want a new institute, you have to tell them where does the money come from. Неизбежно, что открытие одного института фактически приводит к закрытию другого. Потому что, насколько я знаю, даже эти 30%, которые они получают, это очень большие деньги. Без этих денег не смогут открыть, поэтому собираются профессора этого факультета, человек, у которого есть идея, для чего он хочет открыть этот институт. Он эту идею подает на бумагу, пишет заявку, они обсуждают, это многоступенчатый процесс. Если это одобрено, то они этот институт открывают. Но так как много денег никто не приносит, то, наверное, каким-то образом нас считают, что это каким-то образом воздействует на другие. Но его институт очень старый, он существовал очень того, как он туда пришел. То есть, на самом деле, институты они не возникают как попкорн. Серьезное дело. Да. В Штатах это нужно, чтобы открыть не только университет, губернатор штата должен принять решение. То есть множество комиссий на разном уровне. Чрезвычайно сложная штука, новую кафедру открыть, или новое направление открыть. Потому что они не хотят, наши гражданки не хотят профанации, и не хотят, например, в штате, если есть 3 университета уже, если в каком-то университете есть это направление, они будут смотреть, чтобы зачем вы открываете, у нас и то может не заполнено полностью, поэтому на самом деле контроль очень жесткий. Если хочешь получать деньги государственные, если штат, если private, тогда он делает, что хочет. There's some cooperation between the students and the staff and scientists from other places, for example, from Max Planck Institute, some other places. So some joint laboratories, maybe joint projects. And even, yes, there is a close cooperation, because in Munich is also the area of most Max Planck Institutes. There's a close collaboration. One I mentioned, this was this tokamak experiments. This is the Max Planck Institute for Plasma Physics. That's the largest Max Planck Institute. It's like a little company already. And they also have joint professor appointments. So we can appoint at TUM a professor. He is then professor at TUM, but also the head of a Max Planck Institute. That's pretty new organization. Спасибо, вы переводили? Я спросил, если что ученые из университета и другими, там, допустим, Макс Планк, института Макса Планка, которые типа нашей академии, Александр говорил, что есть. И совместные даже позиции, совместные ставки человек финансируются из 2 источников сразу же, да, это очень точно. Еще? Или как? Или все? Ну вот профессор Кох еще здесь будет 3 дня. Завтра у него будет, завтра и послезавтра у него будет лекция. Ульяна, скажи, пожалуйста, где? Скажи, Завтра, послезавтра лекции уже по физике, по оптике, по измерениям.
Чернышевского, 28, кафе «Атлантида», это 14-й корпус ПНППК. ПНППК, как создатель волоконного кластера и наиболее заинтересованный в этой области знаний, наиболее заинтересованная организация пригласила профессора Коха к нам. Поэтому всех я тоже приглашаю завтра, 3:30, Чернышевского, 28, это площадь Карла Маркса, аудитория 305. Welcome, там будет разговор о физике, и там будет интересно. Ну что, все, да? Спасибо еще раз.